Congratulations for 7 boys. Paul John F. Abeto, top 5 of the class. Anthony B. Basister. Jan Cyril C. Corsanes. Alexander M. Cruz. Mig Geldof P. Cunanan. Noel M. De Luna Jr. Ian P. Estrella. June Albert P. Flores. Yetro A. Frias. Michael Anthony G. Gatingan. Kurt Michael Renz S. Gala. Jean Anthony B. Jeronimo. Felix E. Gumapa. Joshua P. Lobendino. Nervin M. Neto. Norlito G. Pantua Jr. Rainier John A. Pino. J. Mark M. Siguna. Rolito B. Toliao. Jomel R. G. Villarreal. Yes. Bernadette M. Abeto, top 3 of the class. Angeli Balagtas, top 8. Eliza M. Bali, top 7. Julian R. Boloro, top 10 of the class. Puro babae, top nila. Isa lang yata yung lalaki. Rosel M. Tabacoy, top 9. Kimberly G. Cervantes. Lalaine Joy A. Cordova, top 6 of the class. Puro babae sila. Isa lang yata nga yung lalaki. Pinsan lang ng anak ko eh. Jane Alexis G. M. Sila. Yun Rose B. Fernandez. Sino yung number 2? Si Diding. Ruth Jean B. Galera. Hindi, number 7 na nga si Balili. Pero kasi sino yung number 2? Giselle Baka yung P. pinsan ka. Gonzalez. Baka yung pinsan ko sa pamangkin. Si Mimi mo. Leia P. Guay. Top 1 nga nila, wala yan nung first grade. Wala
Bilang ko lang. Mea D. Ledesma. Wala yan ng first grading. Wala siyang top first grading. Nag-iinom lang yung Karen Telma S. Lelis, top 2 of the class. Lelis. Ana Micaela M. Manansala. Yan. Maria Monique C. Mercado, president and top 1 of the class. Melissa Joy Minimo, top 4 of the class. Pangapat si Didi. Yan, pamangking ko sa pinsan niya. Rani Hadasa P. Pasis. Kani. Hindi, ito. Si Minimo. Camille Joy C. Raimundo. Maricon T. Romale. Maria N. Sayrita. Again, congratulations.